رفت 11 Yeah, we never expected that to happen. 11 نفر همه در بورد سوپروایزری هر 11 نفر رأی به تصویب قطعنامه دادن. And that does not happen even for the most politically correct thing in San Francisco. So, and there was something else. There was a contingent of people who came to speak, Iranians to speak. We have what is public comment. So the public can come and addresses the government. And it was one of the first times I was so proud of the community that came to the Board of Supervisors, stood in line for a long time, stood in line because there's other speakers there on other issues, and they one after the other spoke about NETA, spoke about what's happening in Iran, and spoke about what we're trying to do here in the United States. Very impressive. پس این خانم هم اونجا بودن. Yes. بله منم اونجا بودم آقای دلدار و همچنین میخواستم که از دوستانی دارن برنامه نگاه میکنن با هر پولیتیکال ویوی که دارن مسئله فقط الان حقوق بشره، مسئله دیگه مسئله رژیم چنج و مسئله دیگه یه چیز جانبی هستش. درسته وقتی که حقوق بشر در ایران اجرا بشه دیگه it doesn't matter که حالا کی هستش تو مملکت، کی داره اون شورا میکنه. این آخونده کیپبیلیتی اینو ندارن که حقوق بشر ایجاد بکنن. بنابراین ما اگر بتونیم somehow این مسیج رو به ایران و مردم ایران برسیم که ما پشتشون هستیم، ماها که خارج از کشور هستیم زندگی میکنیم پشت صداهاشون هستیم، پشت ندای شهیدمون هستیم که در راه آزادی ایران شهید شده و به مردم بگیم که ما شما رو فراموش نکردیم، مردم دنیا شما رو فراموش نکردن. جوانای زیبای ایرانی که توی ایران با تمام زیبایی صورت و سیرتشون میبینیم که چقدر قشنگ اونجا تظاهرات میکنن آروم و چقدر سویر. It's so impressive. اینقدر من به خودم میبارم که ایرانی هستم و اینقدر خوشحالم که میبینم جوانای ما اینجوری ما رو سربلند کردن به تمام دنیا و الان فقط وقتشه که ما هر جور که هست حمایت کنیم. 25 جولای بهترین موقع برای حمایت. بله و یه همچین فقط میخواستم تنها چیزی که خدمت عرض کنم که ما همونطور که خودتونم تشریف داشتین آقای دلدار یه شب ما برنامه فاندریزینگ رو که گذاشتیم با اینکه خیلی شورت نوتیس بود، یعنی فکر کنم ما برای 2 روز بیشتر فرصت نداشتیم که این من اگه اسم شما رو نگفتم نه اینکه نشناختم که همون ولی اجازه نداشتم اجازه دارم بگم فرق نیست. نه اشکال نداره، فقط ما اینجا اومدیم مثلا مسئله شخصی مسئله نیست. من این مسئله رو عنوان بکنم که ما هممون کیپدار هستیم که بتونیم در شورت نوتیس یه مقداری فاند برای این مسئله جمع بکنیم. ما دیشب نزدیک نزدیک $3,500 تونستیم برای فقط رأی جمع بکنیم. And I'm so proud that we could do it in such a short notice. در صورت خیلی ممنون میخوام خواهش بکنم همه هموطنامونو که حتما این کار بکنن تا اونجا که میتونم. ما 3 تا آپشن بیشتر نداریم. یکی این که forget about our homeland country and just say we don't care about what's going on. آدمای بنایمی باشیم در صورت که امریکایی‌هایی هم که اینجا هستن بنای نیستن در مورد مسئله ایران. این آپشن اولمونه. آپشن دومی که برگردیم بریم ایران پا به پای جوونا تو خیابون بریزیم که خب میدونم ما هممون مشکلات مسائل خودمون رو داریم. من خودم شخصا مسئولیت‌های خودم دارم، ممکن نتونم این کار بکنم، ولی آپشن سوممون خیلی راحته و هیچ انرژیمون برای اینه که از وقتمون، از جیبمون، از هر چی که میتونیم بزنیم و ساپورت این موومنت رو. این شانس دیگه به ما رو نمیکنه. درسته. خیلی ممنون از لطفتون. مرسی کریمی. Once again I really thank you for what you're doing and the lady over there, thank you so much. I really appreciate it. And let me thank you for your work too. Absolutely. For your work, let me thank you because this is connecting so well on a grassroots level that your participation is a clear example of how Iranians are coming together and also connecting with non-Iranians. خیلی ممنون. Thank you. You're welcome. Thank you. Have a good evening. Bye-bye. سلام عرض کردم. سلام عرض کردم. شبتون بخیر.
آره همون کارو بکنید همون کارو بکنید الو جانم بفرمایید سلام عرض کردم خواستم که با جناب کریمی صحبت بکنم. I'd just like to first of all thank you for being so outspoken and being an advocate for Iranians. My son was born here and unfortunately he doesn't speak very well English either. Farsi. No, my English needs help. He doesn't speak Farsi. He speaks. No, he's because his father is American, and so therefore he also doesn't speak very good English. He understands it, but he also is very passionate about Iran, just like I am and my husband is. And I feel that you are a true Iranian, and doing what you're doing is just makes all of us proud of being Iranian. And the fact that right now you are taking the lead in this situation. And one of the questions I was going to ask you, we're in Washington, D.C., and we've been in touch with the Congress, and we've talked to a lot of different people here. And we would like to know, is there a list of people that you think that they would be influential in getting our cause and our voice to, be our voice and be our advocate, just like you are. That's a good, please. We could probably do something all together to just bring this regime down, or at least stop them from all the atrocities that they're committing. Well, I really want to stress this issue of citizen diplomacy, and I borrow this idea from what happened in the 1970s and 80s when the Cold War between the Soviet Union and the United States, it wasn't just the government of the Soviet Union and the government of the United States. It was the peace movements in the United States, grassroots, and the peace movements in the Soviet Union that helped arrive at the thawing of the Cold War. We are in a Cold War with Iran, and the pressure that we put on our own national leaders and our own state and local leaders about developing a citizen diplomacy is exactly what we should take away from on July 25th and beyond. That's the homework assignment. Our homework is to not forget and to not let go, and after July 25th, because that becomes the rallying cry, we remind our Congress and leaders in Congress, Democrats and Republicans, there's a couple of independents, and we let them know we want to continue to build solidarity with the people of Iran. I am not advocating, and I'm against any military invasion of Iran. I'm putting that out there. No military invasion, no war on Iran. It's not my position. In fact, I'm strongly against it. But I do believe strongly in the idea that we don't back down, because lessons learned from what happened in the Cold War of the Soviet Union and the United States, because the Iranian people and the American people have had such warm relations, the seeds have already been planted. Citizen diplomacy can be there. We just have to climb those hurdles. Great idea. I like it. Well, thank you very much for being our voice. My pleasure. And showing the rest of the world and the United States that you are in solidarity with the Iranian people. They're right now giving their lives for freedom, and I really appreciate that. I know that all of the Iranians appreciate that. Thank you very much. خیلی ممنون. مرسی. شب بخیر. خیلی خوب. چیزی که راست کریمی بیشتر میگه آقا همین با همین جنگ سرد همین فشار بود که سوویت یونیون سقوط کرد. الان هم برنامه اینه که ما پرشر رو دولت بذاریم که در واقع بتونه با پرشر گذاشتن رو دولت ایران به مقاصدش و مردم ایران برسن. یه تخم روابط دوستی ملت‌های ایران و آمریکا آردی تخمش پاشیده شده.
فقط احتیاج داره که این در واقع آبیاری بشه که بیاد بالا. چیزی دیگه به نظرتون میرسه؟ نه ایشون همین گفتن که اون حرکت‌های صلح‌آمیزی که در شوروی سابق و امریکا همزمان در سال 1900 در دهه 70 و 80 اتفاق افتاد موجب شد که ملت امریکا و ملت شوروی سابق گرد هم بیان. اون احساس دوستی خیلی عمیق‌تر هست بین ملت ایران و بیشتر عمیق‌تر هست بین ملت ایران و ملت آمریکا و ما بعد